Madam President. The Middle East remains highly volatile. Long-term regional stability demands the implementation of a clear political roadmap in each of these situations. The Secretary General continues his extensive outreach to all key stakeholders to urge all parties to take concrete measures to de-escalate tensions and to work towards sustainable political solutions that aim to resolve rather than merely manage long-standing conflicts. I appeal to the Council to continue to actively engage all concerned parties to prevent further escalation and the worsening of tensions that undermine regional peace and security. I reiterate the Secretary General's call on all parties to step back from the brink and to consider the unbearable human and economic cost of a potential regional conflict. Решительно осуждаем новый вопиющий акт агрессии Соединенных Штатов против суверенных государств, создающий дополнительные риски и повышающий уровень нестабильности в и так уже пылающем регионе. Ведь совершенно очевидно, что инцидент, ради обсуждения которого мы здесь сегодня собрались, только усиливает региональную напряженность, вызванную беспрецедентным насилием в секторе Газа, где вот уже 4 месяца продолжается бесчеловечная кровавая операция Израиля, которые всеми силами покрывают Соединенные Штаты и их сателлиты, в том числе блокируя усилия Совета Безопасности по введению немедленного гуманитарного прекращения огня. Очевидно, что односторонние силовые акции Вашингтона и его союзников лишь усугубляют хаос в регионе, нивелируя международные усилия по возвращению мира на Ближний Восток и по поиску справедливого решения палестинской проблемы. Призываем международное сообщество безоговорочно осудить безрассудные действия Вашингтона и его союзников на Ближнем Востоке, нарушающие суверенитет Ирака и Сирийской Арабской Республики. Russia called this meeting under the false pretense that the United States has no ground to respond to attacks that have killed U.S. personnel. It bears repeating, therefore, that the actions U.S. forces took on February 2 are necessary and proportionate, consistent with international law, and in exercise of the United States' inherent right to self-defense. Let me be clear. The United States does not desire more conflict in a region when we are actively working to contain and de-escalate the conflict in Gaza. And we are not seeking a direct conflict with Iran. But we will continue to defend our personnel against unacceptable attacks, period. We call on every member of this Council, and especially those with direct channels to Iran, to press Iran's leaders to rein in their militias and stop these attacks. They should also press the Syrian regime to stop giving Iran a platform to destabilize the region. As President Biden has made clear, we will not hesitate to defend our personnel and hold responsible all those who harm Americans. That certainly goes for Iran and its proxies. And so we will continue to exercise our right to self-defense at a time and a place of our choosing. And we will continue to hold Iran and its affiliates accountable for their destabilizing actions. فالإدارات الأمريكية المتعاقبة استغلت مسؤولياتها كعضو دائم في مجلس الأمن وأمعنت بالتدخل في شؤون الدول الأخرى بما فيها بلاد سوريا وتشكيل التحالفات العسكرية اللا شرعية خارج مظلة الأمم المتحدة والشرعية الدولية وشن أعمال العدوان والاحتلال وممارسة الضغط والابتزاز ومعاقبة الشعوب وخنقها بالتدابير القسرية الانفرادية والحصار اللا إنساني واللا أخلاقي، كل ذلك في تغليب لقانون القوة على حساب قوة القانون. ترفض الجمهورية العربية السورية جملة وتفصيلا كل الذرائع التي تحاول الإدارة الأمريكية استخدامها لتبرير عدوانها الذي
لا يأتي إلا لهدف واحد، هو حماية أدواتها في المنطقة، بمن فيهم تنظيمي داعش وجبهة النصرة، هيئة تحرير الشام، والكيانات والمجموعات الإرهابية الأخرى، والميليشيات الانفصالية التي ما كان لها أن تواصل جرائمها بحق الشعب السوري لولا الدعم متعدد الأوجه الذي تقدمه الولايات المتحدة وحلفائها لها. السيدة الرئيس، يدين العراق بشدة الاعتداءات الأمريكية التي استهدفت مواقع عسكرية عراقية ليلة 2 من شباط الجاري، وأسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المنتسبين والمدنيين، وهو اعتداء خطير على مؤسسة أمنية عراقية رسمية، ويمثل خرقا لسيادة العراق وأمنه، وتجاوزا على الأعراف والقوانين الدولية الناظمة للعلاقات بين الدول. ختاما، نكرر دعوتنا أهمية أن يمارس مجلس الأمن In the name of God, the compassionate and merciful. Today in this chamber, the US and UK made another desperate attempt to distract attention away from the root cause of the current situation in the region by falsely putting the finger and blame on Iran. It is regretful that the United States, a permanent member of the Security Council, has failed to fulfill its obligation under the UN Charter. The US expressed grave concern about the spillover of tension in the region while continuing to play a destabilizing role in the region. I would like to iterate that if Iran faces any threat, attack, or aggression affecting its security, national interest, or people, it will not hesitate to exercise its inherent rights under international law and the UN Charter to respond firmly.